Sambatano, hello everybody. Thank you for coming. Sambatano, өнөөдөр ирсэнд баярлалаа. Sorry, I can't give this speech in Mongolian. My Mongolian's not good enough, but I have a lovely translator with me. Орчуулгын нь бий байна. Okay. So, okay, sometimes I wonder, like, I was just introduced that I was in Mongolia. I've been in Mongolia 27 years, and I wonder, oh, how did I end up being here? So I think today my story is about volunteering. And заримдаа би боддог яаж явж байгаа энд хүрээд ирвэ гэж боддог. Тийм болохоор өнөөдөр миний ярих лекц буюу илтгэл нь миний сайн дурын үйл ажиллагаа хийсний богинохон товч түүх юм аа. So I grew up in a big land in Australia, which is a big place, but I grew up on a farm. It's really countryside. The nearest family is a few kilometers away, so it's 1,000 acres. So I grew up on a very large farm, but with many brothers and sisters and cousins. Би Австралийн баг хөдөө шиг их том уудам газар нэгэн ферм дээр ах эгч дүүнэртэйгээ цуг өсөн төрсөн. Тийм болохоор бүр хамгийн ойрхон нэг айл нь хөрш айлнч гэх юм уу баг хэдэн километрийн их хоол байдаг болохоор ер нь бол их том уугуул уудам газар төрж өссөн байгаа. Anyway, those days we didn't have social media. We don't know as much about the world as people do now, and we didn't have as much contact. But I remembered hearing about in Africa there was famines and children were dying, people were dying because they didn't have enough food. Some of this was caused by droughts, war, various things. And I'm sitting in Australia thinking, oh, this poor, what could I do? Yeah. Тэр үед намайг өсөж байх үед ер нь бол яг одоогийн байгаа шиг нэг их тэр сошиал медиа энэ гэх мэт зүйл их бага байсан. Гэхдээ би явж байгаа нэг удаа Африк гэх улсад маш их одоо хоол хүнс усны багталт хохиролт болж байгааг мэдэж авсан. But I heard about something that was called a 40-hour famine. Famine means when there's not enough food, but it's in this case it's a self-imposed, going to fast for 40 hours. And I asked like my uncles and aunties and some friends to give me money if I would fast for 40 hours. I could drink, but I couldn't eat. And then that money would go to buy food in Africa. It was organized, I think, by World Vision. World Vision. Тэр үед би 40 цагийн хоол хөдлөл гэсэн зүйл сонссон. Тэгээд энэ нь болохоор World Vision буюу дэлхийн одоо нүд гэх юм уу да тим компаниар байгуулагдсан байсан. Тэгээд би энэ дээр яг Африкт байгаа одоо тэр хоолны хомсдолд орж байгаа хүүхдүүдэд туслахаар одоо өөрийнхөө авга нах зэгч энтраас ахнараасаа мөнгөж 40 цаг ерөөсөө зөвхөн ямар ч хоол идэхгүйгээр зүгээр усууж амьдрахаар гол нь өөрийнхөө идэх хоол хүнсийг тэр Африкт одоо зовж байгаа хүүхдүүдэд өгөхөр нэг тийм сайн үеийн ажиллагаанд орсон. So I think I was 13. That was the first time I fasted, which was a big thing to go without food because in my house there was always a lot of food because my mother made a lot of cakes. So anyway, I couldn't eat cakes or anything. So yeah, that was a feeling that I'm living in this farm in the middle of nowhere and I could do something for people in need in another place. So that had a big impact, I think, when I was that age. Би хамгийн анхныхаа энэ сайн үеийн ажиллагааг хийхдээ ердөө 15 настай байсан. Тэр үед би хэдийгээр 40 цаг ерөөсөө юу ч идээгүй зөвхөн ус уугаад явсан байсан ч гэсэн ер нь бол хэдийгээр чи ганцаараа эсвэл жижигхэн байсан ч гэсэн дэлхийг хөдөлгөж чадна гэдгийг мэдэж авсан. Мөн тэр үед манай ээж маш их торт хийдэг байсан болохоор ер нь бол бусад хүмүүс Африктайгаа тэр хүмүүст илүү их тусалсан байхаа. So I think that started, it was one of the things which made me feel I could do something in my life, not just for myself, I could do something else. So when I was 13, I also started to go to yoga and I also wanted to look at my spiritual life as well. I became a vegetarian and
I started to get involved in lots of different activities. Тэр үед би йог дээр бас явж эхэлсэн, бас одоо өөрийнхөө яг нөгөө нэг сэтгэл зүйн бас сүнсний эрүүл мэндэд илүү их одоо анхаарал хандуулж эхэлсэн. Ер нь бол тэр үеэс хойш би янз янзын их олон өөр төрлийн зүйлд оролцож эхэлсэн. So I think that started volunteering. So various volunteering I did over the years. And at different stages, different things. I think I was also very concerned at that time about nuclear war, which used to make me very depressed. I thought, oh, maybe there'll be a nuclear war. Anyway, but then I thought you have to, with meditation that helped me to be a little bit positive as well. So I didn't, and I really think humans, we make the problems, and we have the power to solve them in some way. So we have to look, how can I personally do my part? Тэр үед бас цөмийн дайн яг эхлэхэд бас ер нь бол янз бүрийн цөмийн дайны ямар нэгэн анхааруулга энэ төр болж байсан болохоор би их санаа зовж байсан. Гэхдээ дараа нь өөрөө бясалгал хийж өөрийгөө илүү их тайвшруулж бас илүү нөгөө нэг эерэг хандлага, эерэг бодлогыг бодож эхэлсэн. Тэгээ би тэр үед яг юу бодсон бэ гэхээр хүмүүс хэдийгээр өөрсдөө ингээд ямар нэгэн асуудал гаргасан ч гэсэн яг өөрсдөө яг тэр асуудлыг даван туулж чадах хүчтэй юм байна гэдгийг мэдсэн. In Australia, people have a fairly good life, but anyway, I think I got involved in some environmental protest. It was actually against the sand mining, which I explained to her. This is where they mine the beach. You can explain what it is. Хэдийгээр Австрал байгаль газар засгийн газар гэх мэт ер нь бол Австрал хэдийгээр гой газар ч гэсэн тэр үед яг энэ наран шарлагын газруудад элсийг их ухаж ер нь бол элсийг их маш олон компаниуд авч хулгайлдаг байсан. Тэгээд тэрнийг эсэргүүцэж их олон хоног олон дахин янз бүрийн нэг тийм эсэргүүцлийн жагсаал хийсэн байгаа. So that was, we walked for free. It was a group of about 20 volunteers. We walked for 3 months from the Queensland border to Sydney. I think it's nearly 2,000 kilometres, I'm not sure. But we walked on the beach, we slept on the beach. But we went to see people along the way about not to mine, not to destroy your environment, that it, the environment's worth a lot more than the money you're going to get, in the future. That will last for many years. You'll get many people come here. So we walked a long way. We passed many beaches, but one beach they decided not to mine. So we had one success. So it was worth doing that. Тэр үед надтай нийлээд бараг 20 гаруй хүн нийтдээ 3 сар зөвхөн ингээд наран шарлагын газрын ингээд эргүүдээр ингээд эсэргүүцэл хийж жагсаж алхсан. Тэр үед мэдээж хэрэг яг нь бидний отсон бүх наран шарлагын газрууд яг энэ элснийхаа уул уурхайг бас хулгайлтыг зогсоогоогүй. Гэхдээ ганцхан наран шарлагын газар нь зогсоосон. Тэгээд тэр нь хэрвээ мэдээж хэрэг ганцхан газар ч гэсэн мэдээж хэрэг тэр нь ирээдүйд илүү их үр өгөөжтэй байна, ашигтай байна. And it was a beautiful experience living on the beach, living in nature for many months. I found it very hard to live in a house after I finished because I slept outside for more than 3 months, maybe 4 months altogether. Yeah. Энэ тэгэхээр ер нь бол маш их хачирхалтай, сонирхолтой байсан. Тэгээ яг бараг 4 сар ингээд дандаа зөвхөн наран шарлагын эргээр явж алхаж амьдрсаар хагаад бүр дассан. Тэгээд дараа нь байшинд юусоо амьдрах гэж дасах гэхээр юусоо дасч өгөхгүй байсан гинэ. Also from protesting against some mining, I also got arrested one time and got put in jail. Бас тэгэж жагсаж явж байхдаа би нэг удаа баривчлагдаад шоронд орж исэн гинэ. But everyone was very worried and they collected money to get me out. I was there maybe 6 hours. And when they brought the money, I said, I don't want to go. It's so interesting. Actually, they would face our cells. We couldn't see the other people. But in Australia, we have our Indigenous people, our Aboriginal people. Many are put in jail. But we would call out to each other every
10 minutes or something and just kind of talk by shouting and saying our names. It was really nice. Гэтэ тэгээд намайг би тэр шоронд баг 6 цаг байсан. Тэгээд намайг 6 цаг болоод байсны дараа миний одоо найзууд ба гэр бүлийнхэн ирж намайг гаргаж авсан. Гэтэ гаргаж авах болохдоор би яг тэр шоронг орхимаар байсан. Ягаад гэвэл надад их сонирхолтой байсан. Тэгээд тэр шоронд нь бас нөгөө нэг Австралийн яг уугуул иргэдэг бас их олон байдаг гэсэн гинэ. Тэгээ яг нэг шоронгийн одоо өрөөнд нь нэг хүн ганцаархнаа байна. Тэгээ би тэгээ яг нэг 10 минутын дотор одоо ямар нэгэн дуу аваа гаргадаг ч юм уу эсвэл өөрөөсөө нэрийг ингээд орилоод ярилцдаг ч юм уу тийм байсан болохоор их сонирхолтой байсан. Би ерөөсө тэр шоронгоос гармааргүй санагдсан гинэ. So over the years, lots of different experiences I've had, and when I was in my early 20s, I joined a group called Ananda Diidi. It's a meditation group because I had an interest in that, and their saying is liberation of self and service to humanity. So I've worked in many schools and projects and where there's been earthquakes. I've worked cleaning up in dogs' homes, many different things, which has been very interesting. Yeah. Би 20 настайдаа байхдаа бас нэг юм газарт ажиллаж үзсэн. Тэр газар нь болохоор яг ингээд ямар нэгэн ослын дараа газар хөдлөлт энэ гэсэн янз бүрийн ослын дараа хүмүүст яг очиж тэр газрын цэвэрлэгч юм уу эсвэл дахин барилгын энтриг нь барихад их тусалдаг газар байсан. Би бас янз бүрийн өөр одоо нэг project дээр их ажилласан, өөр улс руу очиж үзсэн, янз бүрийн сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсон. Би бас нэг удаа нохойн үрэ цэвэрлэх сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцож байсан гинэ. Also, I worked in the Mother Teresa's children's home in India. There's actually thousands of children, but I saw some children just lying in. First I thought they were empty beds, but they actually had children lying in them who weren't very active. So I just decided I'd go every day. So I did that for about 4 months. Yeah. Би бас энэгтгэхт энэ нэг хүүхэд ба ээжүүдийн төрхөн зураг байрлах газарт ажиллаж байсан. Анх би тэнд очиход зүгээр нэг хоосон ор байна гэж харсан чинь дотор нэг хүүхэдтэй байсан. Гэхдээ гол нь тэр одоо хүүхэд эцэг эхчүүд нь ерөөсөө нэг тэр хөдөлж тоглодоггүй, дуулж энэ тэр янз бүрийн юм хийдэггүй зүгээр л ер нь бол тэгээд орондоо хөвтдөг байсан. Тэгээ би тэр газар руу өдөр болгон явж 4 сарыг өнгөрөөсөн. Тэр 4 сарын дараа ер нь бол тэнд байсан хүмүүс нь илүү их одоо аж аргалтай илүү их одоо актив болсон. I think when you're, like maybe people think, oh, if I volunteer, I need to have money, I need to be able to support myself, I need many things. But actually, I think we had different talks about the attitude of mind. I think that's very important. And I think make yourself ready to, very good practice to sleep anywhere. Don't be afraid to sleep on a floor or a mat somewhere. Because many different situations, there's a saying, live simply so others can simply live. So I think the life I've had, if you learn to live simply, you don't need to look for a comfortable bed. You don't need to look for really good food every day. It helps you to adjust anywhere. So it's good to train yourself in that way to look at life simply. And don't expect too many things. And yes, learn to sleep anywhere helps. Ер нь бол хүмүүс сайн дурын үйл ажиллагаа гэхээр ер нь бол би мөнгөтэй байх ёстой, би илүү цагтай байх ёстой гэсэн янз бүрийн ер нь бол юм их боддог. Гэхдээ ер нь бол тиймэрхүү зүйл байх хэрэггүй. Зүгээр яг саяны сэлэнгийн уншсан лекц дээр гарсан шиг эрэг санаачлагтай бас ер нь бол энгийн амьдрал сур гинэ. Шалан дээрч вэ, ямар нэгэн модон дээрч вэ, эсвэл ямар нэгэн ойд ч юм уу ерөөсөө унтаж сурах хэрэг тэгжээч чи энгийн нэр амьдарч сурах юм бол одоо бусад зовж байгаа хүмүүс энгийн амьдралтай болж чадна. That's why with my kids we do a lot of camping. Camping is good training to see what's around you. Okay, I was going to ask you for the photos. Thank you. They came.
But anyway, those years, many different things. But I think my greatest work is being in Mongolia. Ер нь бол иймэрхүү сайн дурын үйл ажиллагаанд явах гэж байгаа бол зугаалгаар их яваарай. Зугаалгаар явах юм бол их сайн бэлтгэл болж өгдөг гин. Тэгээд сайн дурын үйл ажиллагаагаар одоо биелсэн одоо бүрэн дуусгасан ажлуудаас хамгийн их бахархдаг, хамгийн их яг бүтэн дууссан байх гэж боддог ажил нь Монголд ирэх ажил байсан гэдэг. You can see from the pictures here, it's many different things from the Lotus Children's Centre. I started very simply in early 90s. I came to Mongolia when life was quite difficult here. Би ер нь бол 90-ад оны ихээхэн үеэр Монголд ирсэн. Тэр үед тэгээд Бадамлянхуа хүүхдийн центр гэж ийм центр зохиосон. Тэгээд энэ дээр тэр хойно гарч байгаа зургууд нь ер нь бол тэр Бадамлянхуа хүүхдийн центрийг өнгөрөөсөн хийсэн ажлуудын үеүүдийн зураг байгаа. And just started looking after a few children, and as you can see, it's gone to many hundreds of children, and who, have come for all various periods of time and different ages. Yes, some have just come just over a day old to all different ages and for all different amounts of time. Тэгээд Бадамлянхуа гэдэг хүүхдийн центр нь болохоор янз янзын хүүхдүүдэд хаанаас ирсэн хамаагүй нас одоо хаанаас ирсэн тэгээд тэр хүүхдийн центрт ирээд нэг хонсон уу эсвэл бүхэл бүтэн нэг жил байсан уу энэ төр нь хамаагүй ер нь бол маш их олон төрлийн хүүхдүүд байдаг. Anyway, I think you can find out more about Lotus. Some of the people here today, some of the children are here, so you can easily find out more. And Dojika's try to help us in different ways, so you always can find out more. Yeah. Тэгэхээр энд ирсэн, энэ цугласан хүмүүс дундаас яг энэ Бадамлянхуа хүүхдийн центр гэдэгт одоо явдаг бас хүүхдүүдээс байгаа. Хэрвээ Бадамлянхуа хүүхдийн центрийн тухай илүү их зүйл мэдмээр байвал тэр хүүхдүүдээс өөртөөс нь асууж болно. Бас мөн Доржка буюу нэг хамгийн анхын ээжийн төслийн тухай танилцуулсан хүн. Тэр бас бидэнд аль чадах чинээгээр их тусалж байгаа. But even in the last few years, we do receive a lot of people who volunteer for us. Then I also thought, I should also try in some organizations. I'd also like to do some volunteering again. Хэрвээ чадхаар бол би дахиж өөр ямар нэгэн энэ сайн дурын үйл ажиллагаанд бас их ормоор байна, бас та нарыг урьмаар байна. I think it's just before COVID, I'd been to India and I volunteered in a project. I actually only stayed there a short time, I think about 10 days. It's called Sadhana Forest. Sadhana Forest. It's in South India. Яг энэ ковид гарахын өмнө би нэгтэйд очиж ямар нэг юм төсөл дээр ажилласан. Тэр нь болохоор Sadhana Forest гэдэг нэртэй төсөл. Тэгээд би голон данч гэмэн тэнд ковидос болоод ердөө 10 хоног байж чадсан. That's a project started by volunteers in India to reforestate a certain area which some of it was destroyed by tsunami and some of it was rubber plantations, but it's actually planting trees. The project, they plant many trees there. Тэр яг ковидос өмнө очсон тэр энэтхэгт очсон тэр төсөл нь болохоор яг энэ цунами газар хөдлөлт юм уу эсвэл ямар нэгэн хүний буруу хөдлөлөөс болж одоо ерөөсөө ингээд газаргүй улсан газрыг дахиж ойжуулалт хийх тийм төсөл байсан. And an interesting thing for me was that was a no waste project. So when you live there, we just had solar power. We cooked the food with on the fire, and the ash we used to clean the dishes. You couldn't bring any packaged food. Just food we made there. We used the ash to clean our dishes. Even the toothpaste, they didn't want any plastic, so we just used a tooth powder, which someone made nearby. Anyway, it was very interesting to see. There was a lot of young people who really have embraced like not wasting too much and trying to do something for the environment. So it was very interesting to volunteer there.
Тэгэхээр яг тэр дахин ойжуулалт хийх гэсэн яг тэр төсөл нь болохоор их сонирхолтой байсан гинэ. Тэр нь болохоор яг энэ одоо сайн дурын үйл ажиллагсад өөрсдөө яг зохион байгуулсан. Тэгээд тэр нь аль болох илүү их одоо хог хаягдал эсвэл ямар нэг юм хоолтны эсэг зэм хаяхгүй ашиглахыг хүссэн. Тэгээд хоолоо хийх болохоор ил галан дээрээ хийждэг байсан. Тэгээ ил галнаасаа үлдсэн болохоор одоо нөгөө нэг үнс интерьерээ болохоор нөгөө нэг юу тавг сэрэг угааж цэвэрлэг байсан. Бүр шүдний оочсоо ашиглаж чадахгүй олон оронд нь шүд цэвэрлэгт нундаг гэдэг нэг тийм зүйл ашигладаг байсан гинэ. We also bathed in a water hole and we used the mud to wash ourselves. It was good. Бас тэр үед болохоор яг нэг тэр ус шүрсэн шүршүрд орж чадахгүй байсан болохоор усны нүх гэдэг нэг тийм газар усны нүхэнд яадаг байсан. Усанд ордог байсан. Тэгээд тэрнээс нь үлдсэн гарсан одоо шавраар өөрсдөө биеийг цэвэрлдэг байсан. Тийм болохоор их сонирхолтой байсан гинэ. And another project with COVID I actually was in Australia. I was stuck there. But I volunteered for something. It's called Oz Harvest in Australia. Oz Harvest. Like Australian Harvest, I think it's called. Яг ковид гарч эхлэх үед би тэр үед Австралид байсан. Тэгээд Австралид байхад Oz Harvest гэдэг нэртэй бас нэг төсөл эхэлсэн. Би тэрэнд бас оролцсон. Actually, in that case, they collect the food from the supermarkets, from different businesses, and like all the food which would go to waste. And then it's brought to various places, and then it's distributed to people. As I said, Australia is quite a lucky country, but many people are struggling also financially. So it helps people. That food will be thrown in the landfill, but in this case, it's able to supplement people's food and help with their nutrition, because often people with not good money, they don't eat well. Maybe even you will see some people, they get really big, like they put on weight, but they're not eating good food. So this was a way to give them good food so they don't harm their health. Yeah. Миний хамгийн анх хэлсэн жичлэн шиг Австралид мэдээж хэрэг гоё бас цэвэрхэн улс. Гэхдээ хүмүүс нь ерөөсөө яг сайн иддэггүй. Ер нь бол яг нөгөө нэг эрүүл цэвэр органик хоол ерөөсөө иддэггүй. Тэгээд тэр үед бид яг дэлгүүр ороод дэлгүүрээсээ яг нөгөө нэг эрүүл хоолтын ямар нэгэн орц юм уу эсвэл эрүүл хоолтонд хэрэгтэй зүйлийг худалдан аваад хүмүүст өгдөг байсан. And also another project was one called Lentil is Anything. Lentil is a bean. It's actually from a song in Australia. So anyway, what it was, it's a restaurant, but you just pay what you want, what you can afford. If you don't have money, you don't pay. If you want to pay more, as thinking of other people, you pay more, or you pay whatever you think you can afford. Yeah. Бас нэг өөр Австралид оролцсон төсөл нь болохоор lentil is as anything. Unfortunately, it's just closed, but it went for 21 years. It was a very good project. Тэр Австралид бас нэг өөр оролцсон төсөл нь болохоор 21 жил үргэлжилсэн. Lentil бол бүх зүйлээ гэдэг нэртэй нэг тийм жижигэн дэлгүүр онгоос юм байна. Тэгээд тэр дэлгүүр нь болохоор яг хүмүүс орж ирээд яг өөрсдийнхөө одоо яг хэрэгцээнд нь яг хэрэгтэй бас нэг мөнгөнд хүрэлцэх бүх зүйлээ авдаг тийм жижигэн дэлгүүр байсан гэн. So yeah, it was started like homeless people with no money, people with money, everybody could eat together, and it was a really brilliant project. I mean, the way I would support is that I would go there to eat, and then I would pay them. But I didn't have time to volunteer. But yeah, it's just. Тэрэнд нь болохоор яагаад тэр төсөлд нь яагаад их очих дуртай байсан бэ гэхээр яг тэнд очиж идж байгаа одоо хүмүүсийн эсвэл авж байгаа хоол хүнсийг нь өөрөөсөө мөнгө гаргаж төлөх их дуртай байсан. Гэтэ данч гэмн одоо тэр дэлгүүр нь ажиллахаа болсон хаагдсан. So that's just some projects, but it's what can I say? I think to be a good human, there's so many creative ways and so many ways we can be good human and create community.
Тэгэхээр ер нь бол сая миний хэлсэн төслүүд ер нь бол миний оролцсон бүх төслүүдийн ердөө цөөхөн хідэн байлаа. Тэгээд миний яг юу гэж хэлэх гээд байгаа нь вэ гэхээр сайн хүн болохын тулд ер нь бол бүх зүйл хэрэгтэй байх хэрэггүй. There's also a saying is that a stranger is someone we haven't met. Бас нэг юм өөр хэлцүүг байдаг. Чиний танихгүй хүн чинь өмнө нэг таарлцсан, уулзсан хүн байгаа. So I think in this, there's so many different people in the world, and the more we involve with people and make community, the happier we are, and I think we help each other more. So it just makes a better life. I think we're all here together for some reason. So instead of us just trying to take as much or get as much or have as rich as life as possible, the more we mix with people and get to know different people, get to know their situation, we can make community, and this also makes our life more enjoyable because it's so interesting to meet different people and how they live, what do they think, how do they survive. These questions are always interesting. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн өөрийгөө гэж бодох, зөвхөн өөрөө илүү их одоо баялаг чинэлэг амьдрах гэж хичээж бодохын оронд ер нь бол бусад хүмүүстэйгээ харилцаж, бусад хүмүүс одоо яаж амьдарч гин, яаж өдрийг өнгөрүүлж гин, тэрний тухай илүү их олж мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нэр бүгдээрээ бие биентэйгээ ингээд харилцаад яг ийм бие биендээ туслах нийгэм бүтээх юм бол яг сайн хүн болж чадна. So I think that's my things to say. I guess my main point is living simply, and then simply let other people live. Try to make as much community, be involved, and get to know people, just see how you can assist each other, and treat each other well. Тэгэхээр ер нь бол миний хэлэх зүйл ингээд дуслаа. Гол нь яг миний хэлэх гээд байгаа гол санаа нь гэвэл энгийнээр илүү энгийнээр амьдарч яаж бусад хүмүүс энгийн амьдралтай болж чадна. Тийм болохоор бусдаа тусал илүү их нийгэмд оролцсон нийгэм шүү дээ. Okay, and bring out the good human in everyone. За би тэгээ өнөөдөр та бүхнээс сайн хүнийг чинь гаргаж чадсан байхаа гэж найдая. Okay, thank you everybody.